Assalamu alaikum, dear students. I am Manzoorul Haq Masoodi, UPS NN1. Today, we will proceed forward towards our topic, the unthankful man. Yesterday, I have told you about Raman, his wife, and Tiger. Today, we will start the another paragraph that is page 78 and 79 on your textbook. Let us go ahead, listen carefully. Okay. So, saying the tiger went away from there. As soon as the tiger went away, the monkey called out to Raman and said, and and monkey called out to Raman and said, "Kind man, this well is too steep. I can't climb out of it. Please help me out." Raman readily pulled away the monkey. The monkey also thanked Raman and said, "If you ever need my help, please come to the mango tree by the river outside outside uh, this jungle." He then advised him not to pull the man out of the well. He is very ungrateful creature. Do not listen him. Then the monkey went away. Raman had hardly sat down to eat the wild fruit when the snake called out to him, "Please, kind sir, help me out of this well and save my life." Raman was scared of the snake. He said, "If I pull, you may bite me and I will die." The snake said, "Please, have no fear. I shall cause you no harm." Raman took pity on the snake and pulled him out of the well. The snake also thanked him and said, "If you need my help, just call out me and I shall be there to help you. But don't listen to the ungrateful man. Don't pull him out of the well." So saying, the snake slithered away. When the snake had disappeared, the man called out Raman and said, "Please help me out and of the well and save my life." Raman thought, "What harm can this man do to me?" Then he pulled him out of the well. The man thanked him and said, "If you need my help, I come to me. I live in Varanasi and I am a goldsmith by profession." So saying, the man also went away. Okay. On on saying, the tiger went away uh, for there. What he said? The tiger said to him that the man is ungrateful creature on this earth. ऐसा कहते हुए वो टाइगर वहाँ से चला गया. As soon as the tiger went away, यूं ही जैसे ही टाइगर वहाँ से गया, the monkey called out to Raman and said, तो बंदर ने रमन को पुकारा और कहा, "Kind man, this well is too steep." ए मेहरबान आदमी, ये कुआं बहुत ढलवान है. I can't climb out of it. मैं चढ़कर इसमें से बाहर नहीं आ सकता. प्लीज़ हेल्प मी आउट. मुझे मेहरबानी करके बाहर निकलने में मेरी मदद करो. रमन रेडिली पुल्ड आउट द मोंकी. रमन ने फौरन बंदर को खींचकर बाहर निकाल लिया. द मोंकी ऑल्सो थैंक रमन एंड सेड. बंदर ने
بھی موقع کا اس بندر نے بھی رمن کا شکریہ ادا کیا اور کہا اف یو ایور نیڈ مائی ہیلپ، اگر تمہیں کبھی بھی میری ضرورت پڑے گی پلیز کم ٹو دا مینگو ٹری بائی دا ریور آؤٹ سائڈ دس جنگل. He then advised him not pull the man out of the well. اگر تمہیں کبھی بھی میری ضرورت پڑے تو اس جنگل کے باہر ندی کے کنارے لگے آم کے پیڑ کے پاس آ جانا. He then advised him not to pull the man out of the well. اس نے پھر اسے سمجھایا کہ وہ اس آدمی کو کنویں سے باہر نہ نکال. ہی از ویری انگریٹفل کریچر. وہ ایک بہت ناشکر مخلوق ہے. ڈو ناٹ لسن ہم. اس کی بات مت سننا. دین دا monkey went away. پھر بندر وہاں سے چلا گیا. Raman had hardly sat down to eat the wild fruits when the snake called out to him. تو رمن جنگلی پھل کھانے کے لیے مشکل سے بھی بیٹھا ہی تھا جب سانپ نے اسے پکارا. پلیز، مہربانی کر کے. کائنڈ سر، مہربان آدمی. کائنڈ سر، ہیلپ می آؤٹ آف دس ویل اینڈ سیو مائی ہیلپ. مہربانی کر کے مجھے اس کنویں سے نکلنے میں میری مدد کرو اور میری جان بچاؤ. ٹو سیو مائی لائف. رمن واز اسکارڈ. رمن سانپ سے بہت ڈرا آف دا سنیک. سانپ سے بہت ڈرا ہوا تھا. ہی سیڈ. اس نے کہا اف آئی پل یو، اگر میں if I pull you out of the well، اگر میں کنویں سے آپ کو باہر نکالوں. You may bite me and I will die. تو ہو سکتا کہ تم مجھے کاٹ لو اور میں مر جاؤں. The snake said. سنیک نے اس کو جواب دیا. سنیک نے کہا پلیز ہیو نو فیئر. ڈرو مت، مہربانی کر کے ڈرو مت. I shall cause you no harm. میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا. رمن took pity on the snake. تو اس کو رحم آیا اس سنیک پر، اس سانپ پر. and pulled him out of the well. اور کنویں سے باہر نکال. The snake also thanked him. سنیک نے بھی اس کا شکریہ ادا کیا. and said. اور کہا if you need my help، اگر آپ کو میرے مدد کی ضرورت پڑے just call out. just تم مجھے پکارنا. and I shall be there to help you. میں تمہاری مدد کرنے کے لیے آ جاؤں گا. but don't listen to the ungrateful. مگر اس ناشکر گزار، جو ناشکر آدمی ہے، اس کی بات نہیں سننا. ڈونٹ pull him out of the well. اس کو کنویں سے باہر مت نکالنا. so saying the snake slithered away. ایسے کیا تھا وہ سانپ وہاں سے slithered means رینگتے ہوئے وہاں سے نکل گیا. when snake went away, the man called out Raman. جب سانپ وہاں سے چلا گیا تب اس آدمی نے رمن کو پکارا. He said, please help me out of the well and save my life. پلیز مہربانی کر کے اس کنویں سے باہر نکلنے میں میری مدد کرو اور میری جان ٹو سیو مائی لائف، میری جان بچاؤ. رمن تھاٹ. رمن نے سوچا what harm can this man do to me. اس نے اپنے آپ سے کہا یہ آدمی مجھے کیا نقصان پہنچا سکتا ہے. then he pulled him out of the well. تو اس نے اس آدمی کو بھی کنویں سے باہر نکال. the man thanked him. تو انسان نے اس آدمی نے اس کا شکریہ ادا کیا. and said if you need my help، اگر آپ کو میری مدد کی ضرورت پڑے come to me، میرے پاس آنا. I live in وارانسی. میں وارانسی میں رہتا ہوں.
एंड आई एम गोल्ड स्मिथ बाई प्रोफेशन, और पेशे से मैं क्या हूँ, एक सुनार हूँ. सो से द मैन ऑल्सो वेंट, ये कहते हुए वो आदमी वो वहाँ से चला गया. रमन रीच्ड द नियर बाई टाउन, रमन नज़दीक के एक शहर इस कस्बे में पहुंचा. फॉर सेवरल डेज, कई दिनों तक. ही टायर्ड ही ट्राइड टू गेट ए जॉब, कई दिनों से वो नौकरी हासिल करने की कोशिश करता रहा. बट ही कुड नॉट फाइंड ए जॉब, बट लेकिन उसे कोई नौकरी न मिली. ही वॉज हंग्री एंड टायर्ड, वो बहुत भूखा और थका हुआ था. ही फेल्ट डिप्रेस्ड, उसे बहुत नाउम्मीदी. ही डिसाइडेड टू गो बैक होम, उसने वापस घर जाने का फैसला किया. वो बहुत बहुत भूखा और थका हुआ था, उसे बहुत नाउम्मीदी महसूस हुई. उसने वापस घर जाने का फैसला किया. थैंक यू. कल हम आगे पढ़ेंगे. थैंक यू.